Et voilà pour le test de cette caméra. Alors franchement, je suis assez surpris. Alors moi, c'est la première dashcam digne de ce nom que je teste. Et vraiment, la qualité de l'image est quand même super bonne. Le son est bien capté également. Bon, la qualité de l'image, bon d'accord, ma vitre était un petit peu crade, mais on voit quand même que l'image est très bonne. Et même sur la caméra arrière qui est qu'en 1080p. Les petits reproches que j'aurais à lui faire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de batterie intégrée, donc il faut absolument que le moteur tourne pour que la dashcam fonctionne. Bon, ça aurait été mieux. Alors c'est possible avec un espèce de kit qu'on peut acheter chez eux de permettre que ce soit tout le temps alimenté. Mais bon, voilà, c'est quand même des frais en plus parce qu'elle n'est pas gratuite, hein, cette dashcam. Elle vaut aux environs, alors je vous dis aux environs, je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo, hein, vous savez que ça peut évoluer. Et puis en ce moment, il y a une petite promo, alors je sais pas trop, mais on est à peu près en ce moment vers 170 €, ce que je trouve quand même un prix relativement élevé. Même si c'est vrai que le jour où il arrive quelque chose, on est bien content d'avoir ça. Et puis, ça peut servir de caméra de recul si vous n'en avez pas. Dashcam can easily record your driving route, driving speed, and other information, which will become important evidence if you ever need it in any situation. When you unbox this camera, it has very sleek features, very small and portable, easy to place on the windshield of your car. It comes with adhesives that will help you attach the front and rear camera. It also comes with this charging port that allows you to plug in your 4K dash cam. The quality of this camera. This video is sponsored by Redtiger. Redtiger are an Ultra HD driving recorder provider, basically providers of dash cams. I'm supposed to unbox this on YouTube and then show how it works on Instagram. I'm going to put it cut here, taking out the paper. This is how it comes. Let's just show you the box properly. Gray box with the name obviously, and then description of how it works and how it looks here a bit. You also have a 1-year warranty when you purchase this. This is how this comes. And then oh dear, I think it's from here. You're supposed to open it, yeah, from here. And then you have a box here. So this is the first white box that comes out of it. Goes up to this. Guys, I've never actually had a dash cam, so I can't even wait to experiment with this. Okay, these are the codes, I guess, the charging unit and stuff like that. And this is just a random, not a random thing, but it's something you need. And it comes with this. I guess this is the authentication card. And the camera itself, very portable. Wow. Cute. I'll just show you properly. In there is the manual. Obviously, you need to read your manuals to get the best of your items. I know people just keep manuals because they think, I know everything, I can easily figure it out. But trust me, if you don't read your manual, you know like every single thing your item can. So this is me unboxing. This is the item. It's a dash cam, as I said, very great quality. Redtiger, always go-to dash cam.